Assalamu alaikum and a very good afternoon to all of you, my dear honorable teachers, guardians, and my dear learners. Today, after a long time, I have been here to conduct a class, and I have selected a very important topic for you, my dear students of class 10. And this topic will be the important not only for the students of class 10, also all the classes. So, the name of my topic is, you are watching on the whiteboards, right forms of verbs. This topic is very much important to make a sentence, and if you want to become a good speaker or a writer, you must have some knowledge over this. Without knowing the sharp knowledge on the right form of verbs, the uses of the correct uses of the verbs, you cannot speak very well and you cannot write any proper sentence. So I do not want to prolong my speech anymore in the introduction part, but yet after a long time I have been here, so many of you may not remember me, to whom I am going to introduce myself again. I'm Iqbal Hussain Shobuz before you, my dear students, and working as an assistant teacher, Engineers Laboratory School and College. So today I just want to make it clear how do you conduct to get the higher marks in the section number 4, right forms of verbs. So today I'll discuss the very basic part of the right form of verbs, that is subject verb agreement. All right, we can start. Subject verb agreement. So you have to know first of all, that is whether the subject is singular or plural. If the subject is singular, then the verb will be the singular. If the subject is plural, then the verb will be the plural. This is the basic concept. We all know that in this item there are lots of rules and regulations, but as there is time is very limited here, so I cannot prolong my speech in the broader way. I think if I get a lot of time to discuss this matter, then you, the students, will be a little bit disturbed. So that is why this is going to be the part 1 of the right form of verbs. So subject verb agreement. So first of all, there is a sentence you were watching, like the quality of the mangoes are good. The quality of the mangoes, here it will be the be verb, and then there is a gap, and then you have to fill in the blank. And the quality of the mangoes, here you have to identify what is the subjective head word of the sentence. Many of you can imagine that and think of it that this is the mango, this is the plural form of the subject, and then in the few minutes back I told you that if the subject is plural, then the verb will be the plural, and the singular and the verb will be the singular. But this mango is not a subjective head word. Here you will find that the quality of the mangoes dash the gap the goods, আমগুলোর গুণগত মান বা গুণ, যে আমের যে গুণাগুণ এটা অত্যন্ত ভালো। তাহলে আমগুলোর গুণ, I mean here the subjective head word is the quality, the আমগুলোর গুণ, অতএব this quality is included as it is the singular. I mean
আমগুলো, দিস ইজ নট আ সাবজেক্টিভ হেড ওয়ার্ড। মূল সাবজেক্টের মধ্যে আপনাদের খেয়াল করতে হবে যে সাবজেক্টিভ হেড ওয়ার্ড, আই মিন গুণগত মানের আমগুলো, নো, আমগুলোর গুণগত মান খুবই ভালো। তাহলে এখানে আমগুলোর গুণগত মান, দিস ইজ দ্য কোয়ালিটি ইজ দ্য সাবজেক্টিভ হেড ওয়ার্ড, আই মিন দ্য গুণগত মান, দ্য কোয়ালিটি অফ দ্য ম্যাঙ্গোস ইজ গুড। So you must remember that though it's a plural form, but it's not a main or head word of the subject. So the main thing is of the subject is quality. So quality is a singular, quality refers to the singular form of the subject. That's why the verb will be the singular. All right. So this way you will get many references like many students of the school present there. Many students of the school, there is a verb present there. All right, there is many students of the school. স্কুলের অনেক ছাত্রছাত্রী সেখানে উপস্থিত ছিল বা উপস্থিত। তাহলে ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দ্যাট ইজ মেনি স্টুডেন্টস অফ দ্য স্কুল। এখানে স্কুল সাবজেক্টিভ হেড ওয়ার্ড নাকি অনেক ছাত্রছাত্রী, এটা সাবজেক্টিভ হেড ওয়ার্ড। স্কুলটির অনেক ছাত্রছাত্রী, স্কুলটির অনেক ছাত্রছাত্রী, নট স্কুল, স্কুলের অনেক ছাত্রছাত্রী সেখানে উপস্থিত ছিল। তাহলে সাবজেক্টিভ হেড ওয়ার্ড হচ্ছে মেনি স্টুডেন্টস, দেয়ার ইজ এ সাবজেক্টিভ হেড ওয়ার্ড, মেনি স্টুডেন্টস অফ দ্য স্কুল, স্কুলের অনেক ছাত্রছাত্রী, নট স্কুল উপস্থিত ছিল। এখানে উপস্থিত ছিল কারা? স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। দিস ইজ দ্য সাবজেক্টিভ হেড ওয়ার্ড। সো দ্য সাবজেক্টিভ হেড ওয়ার্ড রেফার্স টু দ্য সিঙ্গুলার, দেন singular verb, and if the subjective head words refer to the plural form, then you will have to write plural verb. Then many students of the school were or are present there. You must remember that is to solve any kinds of right form verbs. That is actually you must remember that before thinking or before writing or before solving the right form verbs, you must remember that whether the history of the sentence or the context of the sentence refers to the actually present form or the past form. That is the question. That you have to consider that all the story is actually it refers to the present form or the past form. If the sentence starts with a past something, and suppose once a time, one day, these are the things, these are the adverbs. If these kinds of adverbs starts with the sentence, then you have to consider this sentence, all the verbs will be the past form of the verb. And then if the structure, if the senses, if the contextual thing, the meaning refers to the present tense, and then you will just try to make it into the present form of the verb. So this is the thing. So first one is that. So this way you will get one of them. Suppose here another sentence is like that. One of them dash going there. One of them, তাদের মধ্যে একজন। This is not a subjective head word. The subjective head word is one. So here is, you will have to use is, as it is the subject verb agreement, and subject verb, and there will be the great deal of using those things. So one of them, তাদের মধ্যে একজন সেখানে যাইতেছে, তাহলে one. So here will be used is, not are. All right. So this way you will get solved lots of sentences. And another one is that if you find in a sentence every or is or everyone, I mean everyone is, different kinds of things like this, you will have to use
the verb will be actually the singular form. All right. So, my dear students, as number 2, that is Rohim and Khorim. Rohim and Khorim two friends or going there. Rohim and Khorim. Rohim and Khorim. There are two persons. দেখেন এখানে দুইজন ব্যক্তিকে বলা হয়েছে, হ্যাঁ, দুইজন ইন্ডিভিজুয়াল পারসন, দুইজন একের অধিক অর্থাৎ দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা বস্তু যদি অ্যান্ড দিয়ে যুক্ত করা হয় তাহলে this subject will be the plural form. If it is used only for the Rohim, then it is used as is. But here this sentence refers to the plural form as it is used Rohim and Khorim. There are two verbs, two individual person. So Rohim and Khorim are two friends or are going there, whatever it is. Just you have to remember that this is the be verb. If you get the be verb and then into the gap, you will use the correct form of the verbs. All right. And then this way you will try to understand, that is bread and water. Bread and water, this is not so distinguished thing. This is so these two actually makes the same sense. একই জাতীয় কোনো সেন্টেন্সের অর্থ কিংবা কোনো ভাব যদি কোনো একটা বিষয়কে যদি বোঝায় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা সাবজেক্টটা সিঙ্গুলার হিসেবে ব্যবহার করব, এক জাতীয় যদি কোনো জিনিসকে বোঝানো হয়। তো লাইক ব্রেড অ্যান্ড বাটার, ব্রেড অ্যান্ড বাটার ইজ মাই ফেভারিট ফুড। সাপোজ ফেভারিট food. So bread and water is my favorite food. This way, slow and steady win or wins. Of course, wins. If the subject is third person, singular refers, that is singular form, then after verb you have to use s or es, wins the race. So this way, time and tide waits for none. All right. So these sentences make same sense. Bread and water, slow and steady, time and tides. These are the sentences. All right. Though the sentences are used by the help of and, after that we were watching that is singular form. So after that, another one is that the headmaster and the secretary of our school. The headmaster and the secretary of our school, there will be the suppose be verb or the gap. Present. So here also you will find that you are finding that actually and the headmaster and the secretary, there are two individual persons. So that's why when we're using Rohim and Khorim, the two individual persons, here you are also watching that the two individual person, that is the headmaster একজন person, the secretary আরেকজন person. The দুইজন ব্যক্তিকে, দুইজন ইন্ডিভিজুয়াল পার্সনকে যখন আমরা অ্যান্ড দিয়ে ব্যবহার করছি, অর্থাৎ দুইজন ব্যক্তি বা বস্তুকে যখন বোঝানো হবে তখন আমরা ইন্ডিভিজুয়াল পার্সনকে যখন বোঝানো হবে তখন আমরা অবশ্যই প্লুরাল ফর্ম ব্যবহার করব। অতএব দুইজন ক্ষেত্রে একের অধিক প্লুরাল ফর্ম, তাহলে আমরা এখানে আর ব্যবহার করব। সো অন দ্য আদার হ্যান্ড, সাপোজ দিস ওয়ে ইউ উইল ফাইন্ড দ্যাট ইজ দ্য এমপি
and minister, the MP and minister of Meherpur, the MP and minister of Meherpur joined the session. So before learning about this right form of verbs, you have to have some knowledge over the tense. Tense is the sense of time. I mean, without knowing correctly the uses of tense, I mean the uses of verbs, then you cannot learn anything. So here the subject, the MP and minister of Meherpur, here the person is same. The MP যিনি মিনিস্টার। সো একজন পার্সনকে যখন দুইটা ডেজিগনেশন দ্বারা বোঝানো হচ্ছে, কিন্তু দুটো ডেজিগনেশনই একজন পার্সনের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়েছে এখানে, হ্যাঁ, যিনি এমপি তিনি মিনিস্টার, একজন ব্যক্তিকে যখন বোঝানো হবে অ্যান্ড দিয়ে যুক্ত করা হলেও দিস ইজ সিঙ্গুলার ফর্ম। সো দ্য এমপি অ্যান্ড মিনিস্টার of Meherpur has joined the session. All right, not have, here it has used as singular form, has. So these are the things. And after that you are watching the another important thing, that is as well as, with, together with, accompanied by, followed by, and along with, etc. As well as, with, together with, accompanied by, followed by, along with. These are the words. If you find in the sentence, then you must remember that is in this way. Like there is a sentence, Nipu as well as her brothers good. নিপু as well as her brothers, নিপু এবং সেই সাথে তার ভাইরা সবাই। খুব ভালো। তাহলে there you will find there's a be verb, then you must remember that is, if you find as well as, with, together with, যখন কোনো সাবজেক্ট যখন কোনো সেন্টেন্সে as well as, with, together with, accompanied by, followed by, along with দিয়ে সেন্টেন্সটা ক্রিয়েট হবে, আই মিন মেক হবে, দেন আমরা as well as যুক্ত বা টুগেদার উইথ যুক্ত সেন্টেন্সটার প্রথম সাবজেক্ট, অর্থাৎ if the subject is the singular form, then the verb will be the singular, though after as well as we're using plural form. All right, তাহলে নিপু as well as her brothers is good, because as well as যুক্ত বাক্যের সাবজেক্ট যদি শুরুতে সাবজেক্ট যদি সিঙ্গুলার হয় তাহলে ভার্ব সিঙ্গুলার, as well as যুক্ত বাক্যের as well as শব্দের পরের সাবজেক্ট অনুসারে আমাদের পরিবর্তন হবে না, বরং প্রথমের শুরুতে সাবজেক্ট অনুসারে সাবজেক্ট যদি সিঙ্গুলার থাকে তাহলে ভার্ব সিঙ্গুলার, সাবজেক্ট যদি প্লুরাল হয় তাহলে ভার্ব প্লুরাল ফর্ম। So these are the things, and then some other sentences you will find that is not only but also either or
neither nor. These are the sentences. Into these are the sentences you will find the just contrast, like neither she nor her sisters done it. সেও করেনি, তার বোনেরাও এই কাজটা এটা করেনি। অতএব neither she nor her sisters have done it. কেন? Why we are using have? The reason of that, actually we are getting after nor her sisters, neither nor. Then you have to consider the last subject. I mean neither she nor his sisters. In the few minutes back we have been already shown that is, if you find the as well as, along with, together with, then you have to consider the first subject, and then if you find neither nor, either or, then you must remember the next, I mean the last subject after nor. এখানে দেখেন যে neither she nor her sisters অনুযায়ী আমরা ভার্ব ব্যবহার করব। In this way, not only but also either or, this way you have to complete. And finally, the very important thing, that is with relative pronoun. It is I who dash responsible. It is I who, most of you will write here is, who is. No, here the verb will be fixed here considering the subject. This subject, I mean this is called the antecedent. তাহলে রিলেটিভ প্রোনাউন যুক্ত, দিস আর দ্য রিলেটিভ প্রোনাউন্স, রিলেটিভ প্রোনাউন যুক্ত সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে রিলেটিভ প্রোনাউনের পূর্বের সাবজেক্ট অনুসারে পরবর্তী ভার্বটা নির্ধারণ হবে। ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক দ্যাট ওয়েদার দ্য সাবজেক্ট ইজ সিঙ্গুলার, দেন ভার্ব উইল বি দ্য সিঙ্গুলার, ওয়েদার দ্য সাবজেক্ট ইজ প্লুরাল, দেন দ্য ভার্ব উইল বি দ্য প্লুরাল, অ্যান্ড অ্যাকর্ডিং টু দ্য সাবজেক্ট of the who, then you have to use the auxiliary verbs. So here I am, so it is I who am responsible for this. This way you will see many of the sentences like it is you who to blame. It is you. In case of using you, then you have to write are, you are. You এর ক্ষেত্রতে আমরা is বা am ব্যবহার করতে পারবো না। You are, you were. So it was you who were to blame. This is the past tense, so you have to write were. It is you who were to blame. Many of you think that is singular, but not like that. This verb will be fixed considering this subject before the relative pronoun. All right. So, and this is called the antecedent. And after that, finally, if you write before adjective like poor versus another thing, the poor want to suffer, like this sentence. So here if you find the V verb, then what V verb will be the fixed down? The poor are
সমস্ত গরিব জাতিদেরকে বোঝানো হচ্ছে এখানে। অল কাইন্ডস অফ মেন, অল কাইন্ডস অফ পুয়ার, সব ধরনের সমস্ত গরিবদেরকে বলা হচ্ছে, গরিব জাতিকে বলা হচ্ছে। দ্য পুয়ার আর বর্ন টু সাফার। So these were all about the subject verb agreement, and you will find many other rules and regulations of the items, but today I have discussed the very key and very basic points of the subject verb agreement, and which considers of the knowing and the further knowledge over the right form of verbs. So my dear students, inshallah I'll try to conduct another session, and then in that session I'll try to deliver my speech, the part 2, and try to finish my discussion in the next class. So till then, assalamu alaikum and Allah Hafiz.